Okay, salam semua. Seorang lagi tak ada? Hamizan, Amirul. Amirul ada dua. Amirul Akmal Zaim. Ashraf. Mana Ashraf? Ashraf. Daniel. Hakim. Helmi. Nasrul ada, Khairul Afiq ada, Kamil ada, Helmi tak ada ya? Alright, so anyone want to say something about your test? Anyone? Saya rasa saya buat teruk lah, madam. Kamu rasa kamu buat teruk Nak tengok teruk kamu banyak mana? Okay, so most of you, which is half from the class, fail the subject. Half, okay, half. Right, this is my first time, test 1, separuh yang fail. So I'm quite disappointed. Okay, before this selalunya around 1 ataupun 2 orang saja yang fail. And now it's half, which is saya terkejut sangat-sangat. So I don't understand whether kamu memang tak faham saya ajar ataupun macam mana. Hamizan? Saya madam, saya tak buat revision sebab masa minggu raya tu cuti. Kamu rayasakan. Ya madam, sorry madam. Sorry, kamu cakap sorry dengan saya, markah tu reflect balik kamu. Tahu? Markah ni nanti yang help kamu in the final result, bukan saya sebenarnya. Okay? Amirul, kamu pun rayasakan juga ke? Ya madam. Ni lagi seorang Amirul. Amirul Azaim? Sama madam. Saya pun dapat jawab satu soalan je. Kamu tak study langsung ke? Study tapi tak faham tu ada lagi lah. And then did you discuss dengan kawan-kawan kamu ataupun kamu alone sahaja? Alone saja madam. Okay. Yang lain pun sama juga ke? Kamu tak discuss among yourself? Saya tengok open book lah. Saya tengok madam tutorial. Okay. So kamu buat tutorial tak? Yang lain ni semua. Buat tak tutorial? Buat madam. Jujur cakap, buat ke tidak? Tidak. Saya buat sikit-sikit. Ada buat. Buat dengan tunjuk ajar kawan Tapi madam. tak sure lah jawapan tu betul. Tapi saya bagi jawapan kan tutorial. Dia kena pasti. Right. Macam ni sebenarnya. Sepatutnya kamu take disadvantage during this ODL because selalunya during this ODL test kamu ataupun your final assessment, alright, kamu boleh tengok all your notes yang ada, all the tutorials yang ada, all the examples yang ada. The only thing that you need to know is that you need to understand. Itu sahaja. Kalau kamu ada all the notes in the world tapi kamu tak faham, you cannot do anything. So contohnya macam ni lah result test kamu. Alright? So you need to take this advantage sebenarnya. Kalau comparekan kamu sekarang ni ODL dengan face to face, kalau yang dulu, face to face dia tak boleh tengok langsung all this tutorial, all these solutions and everything. Dia totally blank. Masa jawab tu memang tak ada reference langsung and totally dalam kepala je dia ingat apa yang nak jawab sahaja. Tapi you have all the advantage. Tapi kamu tak gunakan all this advantage. Soalan sama. Face to face ataupun soalan untuk ODL sama sahaja.
Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Sama, the format will be the same. But then, still kamu yang ada all the notes tak boleh nak jawab. Itu yang buat saya very, very disappointed. Okay? Right, like this. Saya tak boleh nak marah-marah kamu because you are semua dah budak-budak besar dah sebenarnya. Okay, you have to know your responsibility. Alright, so from now on, please be responsible sikit. Okay, so study lebih sikit, fahamkan apa yang patut fahamkan. Okay, kalau tak faham, please tanya saya. So every time saya selalu after class, kalau tak faham, tanya saya. Okay, saya faham ada yang setengah tu segan nak tanya. Okay, so it's okay kamu tanya after class. Kamu just WhatsApp saya and buat dulu apa yang kamu nak buat, and if you don't understand then ask me. Okay, tapi make sure kamu dah buat dulu sebab saya nak tengok apa yang kamu buat. Alright? Okay, kalau refer balik to these questions, okay, so you have 3 questions altogether. So kalau saya tengok overall daripada result, question 1 and question 2 ramai yang tak boleh jawab. Okay, question 3 ni bolehlah sikit-sikit walaupun ada few students yang tak jawab langsung. Okay, right. Kalau kita tengok dekat question number 1, okay, so here, so ignore gambar ni dulu ya. So here, semua boleh nampak ke ni? Boleh nampak Nampak, madam? madam. Nampak. Okay, so if you look here, so an infinite line charge at x equals to 0, z equals to 1, carry charge of 10 pi nanocoulombs. Okay, and then sketch the diagram. So what you need to do, you need to sketch this. Okay, diagram yang dia bagi ni. Tapi ignorekan this surface ya, sebab sepatutnya surface ni tak ada. Saya nak tambah sebenarnya dalam soalan tu. Tapi saya cancel at the end. So saya just left with one line sahaja. Okay, so for this one, dalam soalan ni, sebenarnya dia bagi kamu one single line dengan berapa dia punya total charge, and dia suruh kamu cari E ataupun electric field intensity dekat this point, which is P00 negative 1, which is this one. Okay, so for this one, what you need to do first is that you need to draw something like this. Okay, please draw something like this. So you have a line like this. Okay, this is the line just now, this one, right? So Z equals to 1. Okay, so this is the line. First thing, kamu kena draw the distance, okay, ataupun R daripada line towards point yang kamu nak kena cari. Alright, so because of kamu tahu this is a line, so the equation that you need to use for this line untuk cari E is this. So rho L dl R divided by 4 pi epsilon R cube. Okay, so this is the equation for line. Alright, so in this equation there are 3 things. Tak nampak ya? Nampak dah? Okay, in this equation there are 3 things that you need to find. Okay, the first one is dl, second one is the distance R, and the third one is the magnitude of R. Okay, so if you look here, so what is the dl for this? Alright, because this is the line, you refer back to this figure. Kamu tengok this line is parallel to the y. So that's why dia punya dl equals to dy ay. Okay, dia terletak di sepanjang y punya axis. Okay, so that's why kita gunakan dl dia sama dengan dy ay. Kalau dia letak dekat z axis, which is this vertical punya line, so that will be dz az. Okay, kalau dia parallel dengan x, okay, dia will be dx ax. So for this case, dia adalah dy ay because dia adalah parallel dengan y punya line. Okay, and then R. So R here, kamu tengok jawapan saya ni, R dia, kamu kena ambil daripada this line, starting from your R ni kan. So this line start from here until here, that will be your negative y ay. Kenapa dia negative?
sebab dia going to negative value. Okay, they're going to the left side, so it will be negative y ay, and then negative z az because it's going downwards. Okay, so that's why dia jadi negative z az. Alright, so when you have all these three parameters, so just substitute inside here. Okay, and you will get something like this. Alright, so now, kenapa negative y ay hilang? Anyone can answer? Anyone? Kenapa dia hilang? Sebab modulus kan dia. Apa dia? Modulus. Yang ni, kenapa dia hilang? Kenapa? Hamizan? Tak tahu medium. Tak tahu. Nasrul? Nasrul? Mana Nasrul? Tak pasti. Apa dia? Okay, if we look here, saya dah ajar sebenarnya ni kan. So if you look here, kenapa dia kita cancel out ataupun kita equalkan dia to 0 is that because of the symmetry reason. Okay, so if you look here, this line over here adalah sepanjang y-axis. Okay, so it can be positive value of y and it can be negative value of y. Alright, so because of dalam equation ni tadi, kita gunakan the positive side. Okay, kita ambil dia daripada right side towards the point. Kita tak ambil dia daripada negative side here ataupun negative side here towards the point. Kita tak ambil yang negative side. Kita ambil positive side. So kalau kita ambil positive side and also negative side, this will cancel out together. Okay, dia akan di-cancel out later. So that's why kita cancel out dia dekat sini. Sebab kalau kita consider yang ni, kita kena consider juga the negative side. So it will cancel out later. Okay, maksud saya, kalau for this equation, kita gunakan positive value, kita kena buat the same equation untuk gunakan negative value. So that equation nanti bila kita tambah, dia akan jadi equals to 0. So that's why kita tak payah buat, kita just cancel out the value over here sahaja due to the symmetry reason. Okay, and this symmetry reason, again, kamu refer back to your charge. So for this one, charge dia adalah pada y punya axis. Okay, so that's why y ni adalah di cancel out kan. So you just left with negative z az. Alright. Yang tu sebab yang integrate infinity dengan negative infinity kan benda kan? Yang mana? Sebab tu dia boleh cancel each other kan? Sebab yang ni kita ambil the positive side. Kita ambil positive infinity, yang belah negative side dia negative infinity tu kan? Yes. Okay, so bila kita dah cancel out, so we just left with negative z az. So you just left with this one. So kamu boleh gunakan apa identity tu? Identity test. Okay, so you will get this value. And then bila kamu masukkan dia, you will get your final value of this one. Selalunya saya rasa kamu part yang ni, kamu boleh, cuma part yang ni yang kamu salah, yang buatkan semua benda salah. Okay, make sure you know how to find these three parameters dulu. Okay. Right. For that one, that is only part A. Untuk part B, soalan dia bagi kamu value pula. Bagi kamu point charge. Okay, and then dia suruh kamu cari force dekat point charge tu. So that one, mana dia? Surface, mana dia? Biar ya.
Hilang. Okay, so kamu kena gunakan F equals to QE. Saya tak sure mana dah jawapannya dah hilang. This one. Kenapa bila kecil nampak, bila besar tak nampak? Okay. Okay, so this one. Alright, so this is for the part B, which is kamu kena cari force dekat point yang given to you. Okay, so force dia adalah F equals to QE. Q is given to you 2 nano and E tadi adalah E yang kamu cari tadi. So that will total up with minus 180 pi nano AZ Newton. Alright, so boleh semua? Boleh? Boleh ada. Boleh madam. Okay, kalau boleh saya nak tanya this one pula. Sekejap, madam. Kan yang infinite line charge kan? Dia possible ke untuk dia ada dekat X instead of Z ataupun Y? Possible? It depends on where is your charge. It's either dekat X atau along Y atau along Z. Sekira dia boleh jadi line itu akan jadi diagonal lah madam. Diagonal. Macam ni. So instead of dekat Y, dia dekat X maksud kamu? Ya betul. Possible? Okay. Tapi kamu letak DL kamu jadi DXAX lah. Kan? Ya betul. Okay. Mana soalan? Alright, let's say this is the example. So example ni dalam tutorial kamu ada ya. Dalam tutorial kamu dekat dalam notes yang extra notes yang saya bagi tu. Ada extra written notes. So dalam notes tu bawah sekali dia ada tutorial. Sepatutnya kamu dah buat lah. Okay, sebab saya ada suruh kamu buat dulu kan. So again, this is a questions. Okay, so this question a bit similar. Instead that before this kita guna line, this kita guna surface. Okay, so this located at 0, rho and then less than 1 and then Z equals to 2 has a uniform surface charge distribution with rho S equals to 100 pico and then a 20 microcoulomb point charge located at the origin, sini. Okay, identify the force acting on the point charge due to the electric field produced by the disk. Alright, so soalan dia sama kan? Lebih kurang yang tadi. Lebih kurang soalan test kamu. Cumanya yang beza is that this is a surface. Okay, so for this one. Again, what is equation E yang kita nak gunakan? Yang kita kena gunakan? Apa equation E kita gunakan untuk this one? Siapa nak jawab? DYAY mana? This one. No, bukan. This is surface ya? No, saya nak tanya equation E. E equals to what? Integration rho L dl r. Yang macam tu. So for this one, apa dia? Rho L dl r per 4 pi. Okay, so macam mana kita nak bezakan line, surface and volume untuk E? Untuk equation E, how can we differentiate between those three punya distribution? Line, surface dengan volume. Apa equation E untuk ketiga-tiga tu? Is it the same atau is it different? Lain. Lain. Okay, so maknanya yang ni bukan rho LDL lah, betul? Ya. Dia rho SDS. Okay? Boleh? Kamil boleh? Kamil? Boleh. So apa dia equation E dia? Kamil? Rho LDS.
Dah salah tu. Refer balik untuk kamu punya slide. Kita ada 3 equation untuk E. Okay. Satu untuk line, satu untuk surface, satu untuk volume. Okay, so this is surface kan? So what is the equation untuk surface to find E? For pi epsilon. Yes, betul. Okay, so yang lain dengar? Dengar itu. Helmi, kenapa kamu lambat? Helmi tadi kan? Ya madam. Kenapa kamu lambat? Sorry madam, saya ada urusan dekat Rama. Urusan apa? Urusan apa? Ada bicara. Bicara? Saya PM madam. Minta maaf madam. Lambat. Okay. Alright. So again, siapa tadi jawab tadi? Nasrul Nasrul, kamu yang jawab tadi. Okay. Okay, so E dia adalah integrations of rho S ds over 4 pi epsilon R magnitude cube. Okay, so yang lain dengar? Understand? So kalau dia line, dia adalah integrations of rho L dl over 4 pi epsilon tu. Kalau dia surface, dia adalah rho S ds. Kalau dia adalah volume, dia will be rho V dv. So please refer back to your slide. This one, your slide mana ya? This. Refer back to your slide. So kita ada 3. Okay? So this is for line, this is for surface, this is for volume. Dia tak ada rho L dv, rho L ds, tak ada. Dia kalau rho L, dia mesti dl. Kalau dia rho S, dia mesti ds. Atau dia rho V, dia mesti dv. So okay, it's not combinations of S dengan V, L dengan V, no. Okay, it's a combinations of S and S, L and L, V and V. Remember that. Okay, jangan kamu buat equation kamu sendiri. Alright, so back to this. So you have the equation which is E equals to rho S ds over 4 pi epsilon R cube. Okay, now what is dl? dl lagi, ds. What is ds for this one? What is ds? Zaim, can you answer that? Yes, madam. What is ds for this? Rho. Sekejap. Tak tahu madam. Tak tahu. Siapa yang tahu? Siapa yang boleh jawab? Akmal? Saya betul tahu madam. Kamu dari tadi tak tahu je Akmal. Siapa tadi jawab tadi? Nasrul Apa dia? Yes, rho dv d rho. Boleh je kamu jawab, Nasrul. Kamu tengok nota boleh? Kan? Kenapa masa test tak tengok nota pun? See? Kan? It's not that difficult sebenarnya. Okay. So now, this is rho SDS punya ataupun surface. So again, kalau kamu tengok you back to your coordinate system, okay, go to the cylinder part. Kamu tengok this surface, which side is this surface? Is it a top, is it a side ataupun is it a front? So kalau kita tengok, this is a top surface. Untuk top surface, DS dia adalah rho dv d rho. Okay, so kenapa kita dapat rho dv d rho? Because of equation untuk surface ataupun area. Okay, surface ni sebenarnya kita cari area. So area kena ada 2 parameter. So if you look into here, this line over here is rho dv, and then combinations of the radius will be d rho. So that's why rho dv d rho untuk kamu punya ds.
Okay, dapat semua? Kamu saya Sekejap. cakap ni, kamu tulis ya. Kejap madam, macam mana tadi madam cakap kita dapat kata row divi di row tu? Okay, kita dapat row divi di row because kita tahu this line over here is row divi. Line yang bulatan ni adalah line dia adalah row divi, betul kan? And then line dia yang belah dalam ni adalah di row. So untuk cari surface ataupun untuk cari area, kita akan multiply two things kan, two parameters. So that's why kita multiply row dv dengan d row. Okay, understand? Madam, so yang dalam I see. di row lah kan madam. Dalam ni adalah d row. Okay, line yang luar ni adalah row dv. Okay, sebab silinder dia hanya ada 3 line sahaja, which is row dv, d row dengan dz. So dz dia tak involve pun dekat sini, so that's why kita just ambil row dv dengan d row. Okay, ataupun kamu boleh refer balik kat coordinate system kamu, tengok bahagian ds dia. So tengok balik surface mana yang ni, adakah dia top surface, front ataupun side. So kamu tengok ds dia apa kat situ. So this is top surface, so ds dia adalah row dv d row. Okay, so that will be your ds. And what is your r? Apa r kamu? Hakim dapat tak? Apa dia Nasrul? Again Nasrul, again. Kamu tengok betul-betul dulu baru jawab. Are you sure jawapan kamu betul? Hakim? Mana Hakim? Ada. Apa dia Hakim? Your R. Saya Dalam notes ada ni semua ni. Cuba refer balik notes kamu. Kalau kita tengok negative row arrow, yes, negative row arrow. Lagi? Okey, kenapa tolak Z? Ke bawah. Kenapa negative row arrow? Negative Y. Apa dia? Sebab dia berlawanan dengan Y. Dia berlawan dengan bergerak. dia bergerak ke dalam. Okey, dia semakin kurang. So dia negative value. Okey. Jangan masukkan Y, X dekat situ sebab kamu tahu kamu guna silinder. Nasrul, remember that. Jangan confusekan. This is cylinder kan? X, Y, Z tu adalah Cartesians. So bila kamu gunakan row tadi, row dv, d row, kenapa pula kamu nak ada Y pula kan? So this is cylinder, so just gunakan cylinder punya parameter sahaja. So that's why negative row arrow dengan negative Z. Okay, so that will be your R. Alright, so then masukkan dalam equations. Okay, so you will get something like this. Alright, so now which one yang kena cancel out? Which one yang kena cancel out? Daripada kamu punya R tadi, R dia sama dengan negative row arrow dengan negative Z. So which one yang kena cancel out? Row arrow. Negative row arrow. Okay, right. So kamu dah nampak So negative row arrow yang kena cancel out because dia adalah symmetry, meaning that dia ada positive value dengan negative value. So that's why nanti kita akan cancel out. So
kita cancel dia dulu awal-awal. So negative row arrow ni kita cancelkan dia. So you just left with this value. Okay. And then baru kamu simplifykan dia. And then the last part, kalau kamu nak masukkan value dia, baru masukkan. So Z dia, mana Z? Mana Z? Mana Z? Okay. Z dia adalah berapa? Z dia adalah 2. Betul? Okay, so 2. Kalau Z dia point of observation dia dekat 1 belah sini, let's say point dia dekat 1. So Z dia adalah 1 campur dengan 2. So Z dia sama dengan 3. So remember that ada yang sometimes ada yang confused. What is the value of Z? So for this question, Z dia sama dengan 2 because kita cari point dia dekat 0. Kalau point dia dekat negative 1, so Z dia adalah 3. Okay? Boleh? Okay. Boleh. Alright. So again, masukkan the value. So you will get the final answer for E is this one. And then the next question is that you need to find F. F is QE. So Q dia bagi E as this one. So kamu just multiply je dia. So you will get the answer. Alright, kejap ya. Anak saya dah berperang. Kejap. Thank you. Okay. Right, tu boleh ya, nampak ya? So remember, kalau dia adalah surface, please use integrations of rho S ds times dengan your directions R divide by 4 pi epsilon R cube. R cube lah. Betul lah, R cube. Okay. Kalau dia adalah line, you need to use rho L dl R divide by 4 pi epsilon R cube. And then kita ada 2 je. Satu line dengan satu surface. Okay. So line, sama ada line tu kita gunakan, kalau dia straight line, kita gunakan Cartesian. Kalau dia adalah dalam bentuk bulatan, which is macam ring ataupun loop, kita gunakan cylinder. Okay. So remember that. Right. For the second questions, untuk kamu punya test, is this one. So anyone, kamu ada masalah dengan Gaussians pula. Dengan Gauss law ke? Anyone? Saya ada. Okay, dalam soalan ni apa yang kamu tak faham? Apa yang rasa kamu macam apa benda ni tak faham langsung soalan ni, tapi soalan ni tahulah dia nak Gauss law tapi apa benda tak faham. Ada tak yang macam tu? Apa yang kamu tak faham? Macam mana nak tahu kalau dia ada charge ataupun dia hollow? Okay. So kamu tengok kat sini. Every time dalam figure lah, selalunya figure kan. So kalau dalam figure ni, kalau kamu tengok dia adalah shaded ataupun dia berlorek ataupun dia adalah coloured, itu adalah volume. Okay. Kalau dia just a single line macam ni, nampak kan single line ni? Nampak. So dia adalah surface. Okay, boleh? Kalau untuk silinder, kita hanya ada 3, which is satu is line, satu is volume, satu adalah surface. Okay, itu untuk silinder. Kalau untuk spherical, kita ada point, kita ada volume and kita ada surface. Okay. Dalam silinder tak ada point. Tak ada point charge. Dalam spherical dia tak ada line charge. Okay, faham? Alright. So for these questions, you can see that the first yang shaded ni, which is the darker shaded color, that will be a volume. Like I said, yang bercolor, yang shaded, that will be a volume. Okay, and then the second one, shaded juga, which is light blue,
that also will be a volume. Okay, and the third one dia ada separation sikit, dia ada hollow kat tengah ni, and then dia ada one single line macam tu. Okay, so meaning that is a surface. Surface is just one thing, one thin line macam tu. That will be a surface. Okay, ataupun you can see from the figure here, you can see that dia dah namakan, which is this is row S. So understood that this is surface, and then the second one is row V2, and the first one is row V1. So row V maknanya dia adalah volume. Okay, boleh nampak? Okay. Alright, so this is the question that you need to use a Gauss law to find E. Untuk kamu cari E, gunakan Gauss law. Okay, for this system over here, kalau kamu tengok ni, ada berapa Gaussian surface altogether? How many Gaussian surface? 4. 4 ya. Tapi in this question, dia hanya nak kamu bagi 2 surface sahaja. Only 2 are needed. Okay? Daripada 4 ni tadi, dia hanya nak kamu come out dengan 2 sahaja surface. So the first part yang ni, which surface is that? This one. Which surface is that? Helmi, can you answer that? Madam, yang 4 ni saya confused. So macam kan kita ada 4 surface kan? So Gaussian's law yang first tu, yang tu row lagi besar daripada E ke row sama dengan kosong ke? Saya tak tahu mana satu itu. Okay. Kalau kita nak buat daripada mula untuk this system, so meaning that daripada mula tu maksud saya daripada Gaussian number 1 sampai Gaussian number 4 Okay. So for Gaussian number 1, kamu tulis saya tak tulis ni, kamu tulis saya cakap je. So for Gaussian number 1, this is a volume, right? So for Gaussian number 1, your circle of Gaussian will be inside the volume, betul? Betul. Okay, so again bila kamu dapat soalan Gauss law, kamu kena lukis dulu the system, kamu lukis dulu figure ni dalam from top view, daripada atas. Kamu lukis dia daripada pandangan atas. So baru kamu nampak which is the Gaussian number 1, number 2, number 3 and number 4. Okay, first thing kamu lukis dulu. Saya tak lukis kat sini. Tapi kamu lukis dulu, so you can see that which is Gaussian 1, 2, 3 and 4. Okay, boleh? Dah lukis dah? Dah, madam. Okay, so kamu dah lukis. So sekarang saya nak Gaussian number 1 So Gaussian surface number 1, so the Q enclosed will be integrations of rho V dV. Right? Ya, betul. Okay, because of dia adalah rho V dV, so kita kena consider dia punya limit. So again, Gaussian number 1 is inside this volume. So the limit for the rho will be start from 0 until rho. Dapat semua? Kenapa dia 0 anti row benda bukan 0 anti A? Sebab dia Gaussian surface number 1. Kan saya kata tadi, kamu kena lukis dulu dia punya figure. Okay, dah lukis dah. Kamu dah lukis dah. Okay, Gaussian surface number 1 is inside dia kan? Let's see. So this is your surface kan? Ya, betul. So kamu punya Gaussian surface number 1 will be inside here like this. Betul? Ya, betul ya. Ya, madam. That will be your Gaussian surface number 1. Okay, yang orange color ni. So orange color ni adakah dia A? Radius dia? Dia tak sampai A kan? That's why dia adalah 0 until rho. Dapat?
Okay, so dia tak sampai A. So this is A. Okay, yang luar ni adalah A. So this is your Gaussian surface number 1. Okay, so that's why the limit of rho kamu adalah 0 until rho. Alright? Okay, madam. So Gaussian surface number 1 is integrations of rho v dv. Okay, and then the limit for rho is 0 until rho. Okay, tulis And then kamu selesaikan, you solve the equation and until last part you find E and also D. Okay, kamu cari. Alright, so the second one, Gaussian, kat mana second Gaussian? Allah. Okay, the second Gaussian will be bring to back. Okay, boleh nampak kan? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, ni adalah second surface. So your second Gaussian will be inside dia. Lama. Okay, so that will be your second Gaussians. Dah hilang dah tengah dia. Saya tak pandai lah nak melukis ni. Nasib baik dia hilang. Dah ada. Okay, so you can see this. This is orange ni is second Gaussians. Okay, madam. Okay, ignore yang putih ni. Dia sepatutnya biru juga. Okay, so second Gaussian. So apa ada dalam second Gaussian? Apa ada dalam second Gaussian? Rho V2. Okay, ada rho V2 ni yang color light blue dengan rho V1, betul? Ya. Betul. Okay. Alright, so kamu tulis Gaussian surface number 2, the Q enclosed will be equals to rho V1 dV plus dengan rho V2 dV. Dah? Dah, madam. Okay, so rho V1 dV. The first one kan rho V1 dV. So what is the limit untuk rho V1 dV tu? Apa limit rho dia? A. A apa A? Dari mana sampai mana? Berapa Yang limit? 1 madam. 1. Rho V1 dV. What is the limit of rho? Kosong ke A? Kosong sampai A. Okay? Because this circle of Gaussian surface number 2, dia cover the whole volume ni kan? So that's why dia 0 until A. Kita dah tak ada dah yang ni. Okay, they cover the whole volume. Okay, so 0 until A sampai itu adalah rho V dV 1, and then rho V dV 2, apa dia punya rho? Limit. A ke B? Rho V dV 2. Apa limit dia? Dapat? Hamizan, what is the limit? A to B ke, madam? Are you sure A to B? What is the radius of the volume? Volume tu apa radius dia? 0 to B. 0 to B. Volume untuk this, yang second ni, yang light blue ni. Radius dia 0 to B. Are you sure? Kalau tengok gambar ni pun dia bukan dari 0 to B. A to B. Siapa jawab A to B tadi? The radius will be daripada A to B kan? Untuk second volume ni, radius dia adalah A to B.
Okay, dia bukan dari zero. Dia tak ada dari zero. Dia start pada sini kan. The light blue tu start daripada A sampai B. Betul? Betul. Yeah. Okay. So for Gaussian surface number 2, ni, yang ni orange color ni, what is the limit for row V2? Apa limit untuk row V2? Limit untuk the second volume, what is the limit? Dia tak sampai B kan? Dia di antara A dengan B, betul? This orange color. It's in between A and B. So that's why the limit untuk the second will be A until row. Boleh? Understand? Oh, sebab dia tengah-tengah tu madam. Dia tengah-tengah, yes. Dia tak sampai B lagi, dia di tengah-tengah. So that's why A sampai row. Okay, so saya ulang. Gaussian surface number 2 is integrations of row V1 dV plus dengan row V2 dV. Okay, so row V1 dV, the limit will be from 0 until A. Okay, and then row V2 dV, the limit will be A until row. Sebab dia tak sampai lagi B. A until row. Okay, so that will be your second Gaussians. So for your third Gaussian, you can see here again, third Gaussian is in between. Dia dalam yang tempat hollow ni. That will be your third Gaussians. Okay. So kalau kita tengok the question here, dia suruh kamu cari third Gaussian dengan fourth Gaussians. Okay, so this B is in between, is less than rho and less than C. So maknanya dia dekat Gaussian surface number 3. Okay, so kalau kita tengok Gaussian surface number 3, it will be the combinations of rho V1 dV. Okay. Rho V1 dV, dia dah kat luar dah sekarang. Right. Okay, dia kat luar. Mana dah hilang dah. Okay, so sekarang dia dekat luar. This is Gaussian surface number 3. And this is all your volume. Volume 1 and volume 2. So dia sekarang dekat luar. Okay. And kita ada lagi satu which is the surface. So surface. Alright, so you can see this is the surface. Okay, and this is kamu punya Gaussian number 3. Letak color lain. Okay, so this is your volume. This is Gaussian number 3 and this is your surface yang row S ni. Okay, so untuk Q enclosed number 3, of course, dia ada dua volume which is yang darker version ni, darker shaded area dengan the lighter shaded area of volume. So that's why kita ada row V1 dengan row V2 sahaja inside there. Kita tak ada yang lain. Yang ni semua hollow kan? Hollow is nothing inside in hollow. So we only have row V dV1 dengan row V2 dV. Okay. So again, limit for row V dV. Nampak tak? Mana dia? Okay, dia ke bawah. Okay. So limit untuk row V dV1 will be 0 until A. Okay, sebab dia dah cover the whole. Okay, so limit untuk rho V dV1 is 0 until A sebab dia dah cover semua. And then limit for rho V2 will be A until B. So sekarang ni dia cover semua daripada A sampai B sebab dia dah take the whole thing kan, take the whole volume. Volume 1 dengan volume 2. Okay, so that's why kita ada dua volume yang ada, limit 0 until A and then another one is A until B. Okay, so kamu simplifykan dia and you will get this final answer. And then bila kamu equate, kamu akan dapat this. Okay, as your answer for E. Alright, so the last part, the last part now is this one. Okay, so instead of inside there, so dia dah jadi outside. Alright.
So kita send this to back. Okay, so now your Gaussian surface dah jadi Gaussian surface number 4, where we have this surface and we have these two volume. Okay, two volume and one surface. Okay, two volume and one surface, and this is your Gaussian surface number 4. So apa ada dalam Gaussian surface number 4 is 1 is your surface, number 2 is your volume, and number 3 is another volume. So that's why untuk kamu punya Gaussian surface number 4, kita ada 3, surface, volume and volume. Alright, so understand? Boleh? Boleh semua? Boleh kot ada. Anything yang nak tanya? Anyone? Hamizan, Zaim, Akmal, Kamil, you want to ask anything until here? Tak ada lagi madam. Tak ada lagi. Okay, so kamu boleh nampak ya? So again, kamu refer back to your Gaussian surface. Dekat mana dia? Bila kamu tahu dia dekat mana, and kamu tengok apa ada dalam dia. Adakah surface atau volume ataupun line? So it depends on the questions. So kalau dia surface, kamu just guna rho SDS. And kalau volume, guna rho V dV. Okay? And then bila kamu masuk macam ni, kamu tengok dia ada surface here campur dengan rho V dV1 dengan rho V dV2. So if you look here, rho V dV1 dengan rho V dV2, jawapan dia adalah sama dengan Q enclosed 3. Okay, sebab dia cover the whole volume kan, for both 0 to A dengan A to B. So kamu tengok sini, 0 to A dengan A to B. So what you can do is that you can just put rho SDS plus dengan Q3. Okay, which is this answer over here. Okay, kamu boleh masukkan je. And then you will get the final equation untuk Q. And then kamu equatekan dia, jangan lupa untuk find E. Alright, and then the last part from the questions, you can see here. Assume A adalah 2, B adalah 4, C adalah 7. You need to determine the E at rho sama dengan 6. Okay, rho is the radius again. So kalau kita tengok, ini 2, 4, 7. So rho dia dekat mana? 6 sama dengan dekat mana? Where is... Antara B dengan C. Yes, di antara B and C. If you look here, di antara B and C is Gaussian surface number what? 3. Number 3. Number Three. 3. Okay. Please tengok balik. Okay, dia adalah 6, which is di antara B and C. So, dia adalah Gaussian surface number 3. Okay. So, bila kamu dah dapat tu, you just take the value of E over here untuk Gaussian surface number 3. Okay. So, this is E untuk number 3. So, kamu just masukkan all the value yang given to you just now. Masukkan dekat sini and you will get the final answer untuk E. So, kamu rasa susah tak soalan ni? Dia kalau faham senang dia, tapi So macam mana nak buat faham tu? Tadi Banyak kali. Bukan raya sakan tau. Okay. So please. Dalam example pun banyak yang macam ni. Walaupun tak sebiji soalan dia, but the order untuk the step untuk jawab soalan tu ada semuanya dalam your notes, okay? So you just know how to do it and you need to understand, really understand. So refer back to your notes, refer back to your tutorial. Please do all the exercise, okay? And then kalau still tak faham juga, and you can tanya saya, kamu boleh WhatsApp saya, tapi make sure you do it first and then you show it to me. Okay? Boleh
Boleh madam. Boleh madam. Orang lain dah nak masuk dah. Okay, untuk question number 3, which is the capacitance, I think this one most of you boleh jawab, kecuali kamu banyak confused dekat yang sini, which is the boundary conditions. Ramai yang gunakan 50. So 50 is not the right answer because 50 is the potential difference. Okay, so potential difference meaning that V2 minus V1 equals to 50. So that's why this is the value dia adalah 70 untuk kat sini. So bila kamu masukkan this semua ada dalam notes sampai this part. Okay, so sepatutnya kamu boleh refer to your notes until this part. Cuma different is that the boundary condition given to you je yang difference. But then kamu boleh just masukkan dalam value dia dalam this equation and you will get the final answer of this. Okay? Right. Saya nak kamu buat semula these questions. Okay, test 1 ni. Saya nak kamu buat semula this question test 1 and kamu submit saya semula. Okay? By Friday. Boleh ya? Boleh Okay. madam. So kalau kamu tak boleh juga nak jawab, kamu ada ni kan 10 orang ni kan, your slot is 10 students ni. 10 orang ni, kamu buat satu group, kamu discuss between you. Kamu discuss together between you. Jangan study alone. Sebab kamu study alone, bila kamu tak faham, kamu just tinggalkan macam tu je. Okay? Kamu please choose one slot of time, you discuss among you macam mana nak jawab soalan ni and you can study together. Okay? Jangan buat sorang-sorang. Alright, boleh? Boleh madam. Okay. Another thing, because saya rasa saya nak tolong kamu lagi, okay, what I want to do is that saya nak buat retest untuk question 1 and question 2. Okay? Question yang boundary conditions tadi dengan question Gauss law. Saya nak buat retest. Okay, so bila tu saya tak sure, it may be on Wednesday ataupun on Thursday. Okay, nanti kita discuss balik. Wednesday ataupun Thursday. So, hanya jawab 2 soalan, which is in 1 hour. Okay, before that, saya nak kamu study balik betul-betul. Okay, no more raya lagi. Okay, no more hanky-panky mana-mana lagi. So, please study. Tengok balik all the tutorials. Please do all the tutorials, exercise, and again, discuss among your friends. Okay, and then I hope that you can answer for your second retest. Okay, boleh ya? Boleh madam. Okay, ni saya nak tolong kamu. Please help yourself, okay? Alright, so kita jumpa, nanti kita akan discuss balik dalam WhatsApp group, okay? So that's all, saya tunggu untuk the next session. So, okay, thank you all. Thank you madam. Minta maaf madam pula. Tak maaf ya, nanti